তো গুড মর্নিং, সবাই শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, একবার কনফার্ম করো তো। ওকে, তাহলে শুরু করি, ঠিক আছে? সবাই জয়েন করেছো? তো যে দুটো লাস্ট ক্লাসে আমি থিওরি অফ ইকুয়েশন ডিসকাস, রিলেশন বিটুইন রুটস অ্যান্ড কোএফিসিয়েন্ট ডিসকাস করেছিলাম। তো আমি ওখানে আমি ডিসকাস করেছিলাম হোয়াট ইজ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের জন্য রিলেশন, রুটস অ্যান্ড রিলেশন বিটুইন রুটস অ্যান্ড কোএফিসিয়েন্ট। কিউবিক ইকুয়েশনের জন্য ডিসকাস করেছিলাম। হুম, বাই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের জন্য ডিসকাস করেছিলাম। সেই যে রিলেশনগুলো আছে, যেগুলো ডিসকাস করেছিলাম, সেই রিলেশনগুলো কিন্তু একদম ভালো করে মুখস্থ রাখতে হবে, ঠিক আছে? না হলে কিন্তু প্রবলেমগুলো সলভ করা যাবে না। তো তোমরা একবার সেই রিলেশনগুলো একবার দেখে নাও। তো আজকে ফার্স্টে যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলাম, সেই অ্যাসাইনমেন্টটা ডিসকাস করব লাস্ট ক্লাসের। তারপরে আমরা যে প্রবলেমগুলো এক্সামে আসে, সেই টাইপের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে? তো আমার সঙ্গে সঙ্গে ডেফিনেটলি বোর্ড ওয়ার্কটা করবে, ঠিক আছে? আর যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেবো, সেই প্রবলেমগুলো বাড়িতে একবার অবশ্যই ট্রাই করবে ফার্স্টে, ঠিক আছে? যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে, সেগুলো আমি ডিসকাস করে দেবো, কিন্তু নিজে একবার ট্রাই করবে। হুম, আশা করি বুঝতে পারবে, অসুবিধা হবে না। সো প্রিভিয়াস লেকচারে আমি রিলেশন বিটুইন রুটস অ্যান্ড কোএফিসিয়েন্ট স্টার্ট করেছিলাম এবং একটা প্রবলেম ডিসকাস করেছিলাম, রাইট? অ্যান্ড দিস ইজ ইউর অ্যান্ড এই প্রবলেমটা তোমাদের হোমওয়ার্ক ছিল, রাইট? সো ফার্স্ট আমি এই প্রবলেমটা ডিসকাস করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সো what is given here? Just see what is the given equation. Here the given equation is, x cube minus 5x square minus 4x plus 20 is equal to 0. So this is our given equation, right? So this is our given equation. So since it is a cubic equation, so it has three roots. It is given that two roots whose difference is 3, right? So suppose alpha
beta, gamma be three roots of this equation. It is given that the difference of two roots is 3, right? Okay. So that means alpha minus beta is 3. So that means alpha is equal to 3 plus beta. So that means আমি যে রুটগুলো এইভাবে কনসিডার করি আলফা প্লাস 3 অ্যান্ড বিটা, তাহলে আলফা এবং বিটার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করলেই তুমি রুটসগুলো পেয়ে যাবে। দেখো এই দুটো রুটের মধ্যে ডিফারেন্স কি হচ্ছে, আলফা প্লাস 3 আর আলফা, এদের ডিফারেন্স কি, জাস্ট সাবট্রাক্ট আলফা প্লাস 3 মাইনাস আলফা, ঠিক, ডিফারেন্স মিন্স জাস্ট সাবট্রাক্ট, সো হোয়াট উই গেট, দ্যাট মিন্স সিম্পলি 3. So difference of two roots is 3. ঠিক আছে, difference of two roots is 3. ঠিক আছে, so we consider the roots of this equation are alpha plus 3 and beta. Clear? Okay, so let the roots of the given equation be alpha plus 3 and beta. Let the roots of the given equation be alpha plus 3 and beta. We considered three roots, alpha plus 3 and beta, right? Now suppose you consider this is alpha, this is beta, and this is gamma, right? So alpha plus beta plus gamma, that is sum of the roots. Then alpha plus beta plus gamma, then from relation between roots and coefficient, alpha plus beta, beta is alpha plus 3, alpha plus beta plus gamma, gamma is beta. So this equal to minus coefficient of x square by coefficient of x cube, coefficient of x square by coefficient of x cube. Here the coefficient of x cube is basically 1, right? Coefficient of x square by coefficient of x cube. So what we get? So we get minus 5 divided by 1. That means simply 5, right? So what we get? 2 alpha plus 3 plus beta is equal to 5. So this implies 2 alpha plus beta is equal to 5 minus 3, that is 2. Okay, suppose this is equation 1. Suppose this is equation 1. Okay, suppose this is equation 1. Okay, next alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, alpha beta, that is alpha plus 3, alpha beta plus beta gamma, that is alpha plus 3 into beta, alpha beta beta gamma, gamma alpha, right? That is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So this equal to plus coefficient of x by coefficient of x cube. Here the coefficient of x is minus 4, right? And the coefficient of x cube is 1. So minus 4 divided by 1. So what we get? We get minus 4. Okay. Now simplify this expression. Just simplify koro. So what we get? That means alpha square plus 3 alpha plus alpha beta plus 3 beta plus alpha beta. So this equal to minus 4. So alpha square plus 3 alpha. So this implies alpha square plus 3 alpha plus 3 beta, alpha beta plus alpha beta, that is 2 alpha beta. So this equal to minus 4. Okay, suppose this is equation 2.
Suppose this is equation 2. Okay? And the product of the roots, that is alpha, beta, gamma, and alpha, beta, gamma, that is alpha plus 3 into beta. So alpha plus 3 into beta, product of the roots. So this equal to first minus plus, next minus. So minus constant term by coefficient of x cube. That means minus 20. ঠিক আছে? Okay. So suppose this is equation 3. Suppose this is equation 3. So basically what is our target? Our target is to find the values of alpha and beta, right? আমাকে alpha এবং beta value find out করব, ঠিক আছে? So now from 1 and 2, just see from 1 beta is equal to 2 minus 2 alpha, ঠিক? এই বিটার ভ্যালু তুমি ইকুয়েশন 2 তে পুট করো, ঠিক আছে? ওকে, so from 1 and 2 we get from 1 and 2 we get, so what we get from 1 beta is 2 minus 2 alpha, ठीक? From 1 beta is 2 minus 2 alpha. Is it clear? From 1 beta is 2 minus 2 alpha. So beta is equal to 2 minus 2 alpha. Just you put beta is equal to 2 minus 2 alpha in equation 2. So alpha square plus 3 alpha. So alpha square plus 3 alpha plus 3 beta plus 3 into what is beta? Beta is 2 minus 2 alpha. 2 minus 2 alpha plus 2 alpha beta plus 2 alpha beta. Beta is 2 minus 2 alpha. So this equal to minus 4. ঠিক আছে? Okay. So just you simplify this equation. So what do we get? So this implies alpha square plus 3 alpha plus 6 minus 6 alpha plus 4 alpha minus 4 alpha square. So this equal to minus 4. Alpha square minus 4 alpha square, that means minus 3 alpha square, right? Plus 3 alpha minus 6 alpha, that is minus 3 alpha minus 3 alpha plus 4 alpha, that means alpha, okay, plus 6 minus plus 4, so this is equal to plus 10. So this equal to 0. So this implies 3 alpha square minus alpha minus 10 is equal to 0. Okay, so now just factorize this. Okay, so what we get? 3 into 10 30, that means you can write, so this implies 3 alpha square 30, 5 into 6, so minus 6 alpha plus 5 alpha, right? Minus 10 is equal to 0. So this implies taking 3 alpha common, so what we get? That means alpha minus 2 plus 5 common, so alpha minus 2 is equal to 0. So taking alpha minus 2 common, so what we get? 3 alpha plus 5 is equal to 0. So this implies alpha is equal to 2 and alpha is equal to minus 5 by 3, right? Okay, so this implies alpha is equal to 2 and alpha is equal to minus 5 by 3. Okay, so we get two values of alpha. One is 2 and another is minus 5 by 3.
Okay, so now when alpha is equal to 2, so what we get? When alpha is equal to 2, when alpha is equal to 2, beta is equal to, just you put alpha is equal to in equation 1. So beta is equal to 2 minus 2 alpha. So beta is equal to 2 minus 2 alpha, right? What is alpha? Alpha is 2. So 2 minus 4, that means minus 2. Take. And when alpha is equal to minus 5 by 3, so beta is equal to 2 minus 2 alpha. So 2 minus 2, what is alpha? Alpha is minus 5 by 3. So that means 2 plus 10 by 3. So what we get, that is 16 by 3. Okay. Alpha, when alpha is equal to beta is equal to minus 2, and when alpha is equal to minus 5 by 3, beta is equal to 16 by 3. Yes, see. When alpha is equal to minus 5 by 3, when alpha is equal to minus 5 by 3, beta is equal to 16 by 3. This values does not satisfy this equation. Okay, just you put alpha, দেখো এই আলফার ভ্যালু -5/3, বিটার ভ্যালু 16/3 যদি এই ইকুয়েশনে পুট করো কখনোই তুমি -20 পাবে না। দ্যাট মিন্স দিস সেট ডাজ নট স্যাটিসফাই দিস রিলেশন 3। ওকে, এটা স্যাটিসফাইড করবে আলফা ইজ ইকুয়াল টু বিটা ইজ ইকুয়াল টু -2। দেখো আলফা ইজ ইকুয়াল টু পুট করো, আলফা ইজ ইকুয়াল টু, ঠিক, আলফা ইজ ইকুয়াল টু বিটা ইজ ইকুয়াল টু -2 পুট করো, হোয়াট উই গেট 3 plus 2 5, 5 minus 5 into -4, that is -20, right? Okay, so the second set, that means this set does not satisfy the relation 3, so this cannot be root of the given equation. Okay, the second set of values, the second set of values will not satisfy, will not satisfy the relation 3. Okay, so what are the roots of the given equation? The roots of the given equation are, the roots of the given equation are, we consider the roots of the given equation are alpha plus 3 and beta. So we get alpha is 2, alpha plus 3 and beta. So these are the roots of the given equation. We get alpha is equal to 2 plus 3, right? And beta is -2. That means ultimately you get the roots 2, 5 and -2. So the roots of the given equation are 2, 5 and -2. So these are the roots of the given equation. Okay, clear? a -3 হতো না, মানে কি a -3? কোথায় a -3? রুটস গুলো তুমি কি কনসিডার করেছো? আলফা, বুঝতে পেরেছি, আলফা -3। কেন আলফা -3? আলফা -3 যদি কনসিডার করো তাহলে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে? -3 হয়ে যাচ্ছে না?
this minus this, what we get? -3, but difference is 3. ঠিক আছে, ওকে। তুমি এভাবে ক্যালকুলেশন করে নেবে, আলফা বিটা গামা, ঠিক। সো difference, that is alpha minus beta is equal to 3, so beta is equal to 3 plus alpha, ঠিক আছে, ওকে। আর কোনো ডাউটস? বোঝা গেছে? হ্যালো, is it clear? Okay, so let us consider next example. So note this problem, solve the equation. What is the given equation? Here the given equation is, a 2x cube, 2x cube minus 9x square plus 7x plus 6 is equal to 0. So this is the given equation. So it is a cubic equation, so it has 3 roots, right? Suppose the roots of the given equation are alpha, beta and gamma. So let the roots of the given equation, let the roots of the given equation, let the roots of the given equation be, alpha, beta and gamma. What is the given condition? It is given that the product, মানে multiplication, product of two roots being -1, দুটো রুটের প্রোডাক্ট, দুটো রুটের গুণ কি হবে? -1 হবে, that is alpha beta is equal to -1. Okay, so by the given condition, by the given condition, by the given condition, alpha beta, product of two roots alpha beta is equal to -1. Suppose this is equation 1. Suppose this is equation. Now from relation between roots and coefficient, what we can write? Alpha plus beta plus gamma, so this equal to minus coefficient of x square by coefficient of x cube, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, so this equal to coefficient plus coefficient of x by coefficient of x cube, and the product of the roots, that is alpha beta gamma, so this equal to minus constant term by coefficient of x cube. So alpha plus beta plus gamma, so this equal to minus coefficient of x square, that is -9 by coefficient of x cube, that is 2. So ultimately we get 9/2, right? Suppose this is equation 2. Suppose this is equation 2. Okay, next alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, so this equal to plus coefficient of x by coefficient of x cube, that is 7/2. Suppose this is equation 3, and the product of the roots, that is alpha beta gamma, so this equal to minus, so this equal to minus constant term, that is 6 by coefficient of x cube, that is -6/2, that is -3. Okay, so what is our target? Our target is to determine the values of alpha beta gamma. আমার কি করতে হবে? আলফা বিটা এবং গামার ভ্যালু ফাইন্ড আউট করব, ঠিক আছে। সাপোজ দিস ইজ রিলেশন 4, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 4. Just see, alpha beta is -1, alpha beta is -1, right? Alpha beta is -1. Just you put alpha beta is equal to -1 in equation 4, that is from 1 and 4. What we get? From 1 and 4 we get, from 1 and 4
we get alpha beta is -1, right? Alpha beta is -1. So alpha beta is -1. So -1 into gamma. Alpha beta is -1. So -1 into gamma. So this is equal to -3, right? Okay. So that means -1. Alpha beta is -1. Alpha beta into gamma. So this equal to -3. So this implies that is minus gamma is equal to -3. That means gamma is equal to 3. So we get the value of gamma, right? So gamma is 3. Okay. Now we have to find the value of alpha and beta, right? So just see alpha plus beta plus gamma. So this is 9/2. We get gamma is 3. So alpha plus beta, what we get? Alpha plus beta. So from 2, from equation 2, we get equation 2 is alpha plus beta plus gamma is 9/2, right? Alpha plus beta plus gamma. So this is 9/2. So this implies alpha plus beta plus gamma. Gamma is 3. So 3 is equal to 9/2. So this implies alpha plus beta. So this is 9/2 minus 3. Okay. So this implies alpha plus beta. So what we get? We get what is the LCM? 2, 6, 9 minus 6, that is 3. So alpha plus beta. So alpha plus beta. So this equal to 3/2, right? Okay. Alpha plus beta, that is sum of the roots and also product of the roots. Just see, we know this result. What is the result? সাম, আমি যদি সাম অফ দি রুটস মানে বীজদ্বয়ের যোগফল, প্রোডাক্ট অফ দি রুটস বীজদ্বয়ের গুণফল যদি জানি, তাহলে ইকুয়েশনটা কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন? এক্স স্কোয়ার মাইনাস সাম অফ দি রুটস, রাইট? এক্স স্কোয়ার মাইনাস সাম অফ দি রুটস ইন্টু এক্স প্লাস প্রোডাক্ট অফ দি roots is equal to 0. That means x square, if alpha beta are the roots, so x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Okay, ঠিক আছে, x square minus sum of the roots. The required equation is, if the sum of the roots, suppose we know the value of alpha plus, যদি আমি alpha plus beta value জানি, আলফা বিটা দ্যাট ইজ প্রোডাক্ট অফ দি রুটস যদি আমি জানা থাকে, তাহলে ইকুয়েশনটা কি হবে? ইকুয়েশনটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইন্টু এক্স প্লাস আলফা বিটা ইজ ইকুয়াল টু 0. সো দিস ইজ দ্য রিকোয়ার্ড ইকুয়েশন. ওকে, এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইন্টু এক্স প্লাস আলফা বিটা. সো নোট দিস পয়েন্ট, এক্স স্কোয়ার মাইনাস সাম অফ দি রুটস ইন্টু এক্স প্লাস প্রোডাক্ট অফ দি roots, sum of the roots into x plus product of the roots. So this equal to 0. So this is the required equation. This is the required equation. Getting my point? X square minus sum of the roots into x plus product of the roots. So here we know alpha beta, that is product of the roots, is -1. Alpha plus beta, that is sum of the roots, is 3/2. So what is the equation? That means we conclude that, just see here what we get. We get alpha beta is -1 and alpha plus beta, so we get, so this is 3/2. Sum of the roots is 3/2, product of the roots is -1. So we can say that alpha beta are the roots of the equation. Alpha beta are the roots of the equation t square
minus alpha plus beta into t plus alpha beta is equal to 0, right? x স্কয়ার না বলে আমি t দিয়ে রিপ্লেস করছি, t স্কয়ার মাইনাস সাম অফ দি রুটস বীজদ্বয়ের যোগফল ইনটু t প্লাস বীজদ্বয়ের গুণফল ইজ ইকুয়াল রুট মিন্স বীজ, ওকে? x স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইনটু x প্লাস আলফা বিটা ইজ ইকুয়াল টু 0, t স্কয়ার, so the alpha beta are the roots of this equation, okay? X square minus sum of the roots into x plus product of the roots, okay? So here we know product of the roots as well as sum of the roots, so therefore we conclude that therefore alpha beta are the roots of the equation t square minus sum of the roots, that is alpha plus beta into t plus product of the roots alpha beta is equal to 0. Alpha beta are the roots of the equation t square minus alpha plus beta into t plus alpha beta, okay? Sum of the roots is 3/2 and the product of the roots is -1, so x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. So this implies t square alpha plus beta is 3/2, so 3/2 into t, alpha beta is -1 is equal to 0, so this implies 2t square minus 3t minus 2 is equal to 0. So just simplify this, so 4, that means 2t square minus 4t plus t minus 2 is equal to 0. So this implies taking 2t common, so what we get, t minus 2 t minus 2 is equal to 0. So this implies taking t minus 2 common, so 2t plus 1 is equal to 0, okay? So this implies t is equal to 2t plus 1 is equal to 0, right? 2t plus 1 is equal to 0, that means t is equal to -1/2, t is equal to -1/2, so okay, ঠিক আছে? So what we get the values of t are 2, -2, just see, one is 2 and another is -1/2, ঠিক? Suppose this is alpha, this is beta, দেখো alpha beta 2 into -1/2, so what we get, -1, alpha beta, sum of the roots alpha plus beta 2 -1/2, so you get 3/2, ঠিক আছে? So what are the values of alpha beta? This is alpha, this is beta, or you can consider this is alpha, this is beta, okay, ঠিক আছে? So we conclude that the roots of the given equation are, what are the roots of the given equation? Alpha is 2, ঠিক? তুমি এটাকেও আলফা কনসিডার করতে পারো, এটাও আলফা কনসিডার করতে পারো, ঠিক আছে? We consider this is alpha, this is beta, so alpha is 2, beta is -1/2, and what is gamma? Gamma is 3, right? So the roots of the given equation are, therefore the roots of the given equation are, therefore the roots of the given equation are, therefore the roots of the given equation are, we consider the roots of the given equation are alpha, beta, gamma. So suppose this is alpha and this is beta, okay? So 2 -1/2, 2 -1/2, alpha, beta, and what is gamma? Gamma is 3. So these are the roots of the given equation. Just see, you can check product of two roots, is the product of two roots is minus, so these are the roots of the given equation, okay?
Clear? Is it clear? Hello? Is it clear? Is it clear? Write on chat box. Type C. Just type C. এই কনসেপ্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এই কনসেপ্টটা বহু জায়গায় অ্যাপ্লাই করবো। আলফা বিটা যে সাম অফ দি রুটস বীজদ্বয়ের যোগফল, দ্যাট ইজ সাম অফ দি রুটস। যদি আমি জানি প্রোডাক্ট অফ দি রুটস যদি জানা থাকে, তাহলে ইকুয়েশনটা কি হবে? টি স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইন্টু টি প্লাস আলফা বিটা। ওকে, এই দুটো প্রবলেম লাস্ট ক্লাসে ছিল। এবার আমরা আজকে ক্লাস শুরু করব। এখানে যে প্রবলেমগুলো বেসিক্যালি ডিসকাস করব, অ্যারিথমেটিক মিন, অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন, জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশনের উপর বেস করে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব। ঠিক আছে? ওকে, সো এই দুটো প্রবলেম তোমাদের হোমওয়ার্ক ছিল, এক্সাম্পল 2 অ্যান্ড এক্সাম্পল 3। তো আমি অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি। সো লেট আস কনসিডার নেক্সট এক্সাম্পল। সো নোট দিস প্রবলেম ফার্স্ট। নোট দিস প্রবলেম। Solve the equation. Solve the equation x cube minus 9x square plus 23x minus 15 is equal to 0, whose roots are in AP. AP means arithmetic progression. Okay, 2, 4, 6. What is the common difference? Common difference is 2, right? Samantar prograti. Okay, so 2, 4, 6. So this is the arithmetic progression. So suppose if alpha, beta, gamma, if alpha, beta, gamma are the roots of the given equation, since these are in AP, arithmetic progressions, what we can write? Just say alpha plus gamma. So this equal to alpha plus gamma. So this equal to 2 beta. Yes or no? Just you can verify this. Suppose 2, 4, 6. Just see 2, 4, 6. These are in arithmetic progression. This is alpha, this is beta, this is gamma. Alpha plus gamma. 2 plus 6, 12. 2 plus 6, 8. Right? This plus this, 8. So this equal to 2 beta, 2 into 4, 8. Okay. So if alpha, beta, gamma are in arithmetic progression, then what is the given condition? That is alpha plus gamma is equal to 2 beta. Okay, alpha plus gamma, so this equal to 2 beta. If the roots are in arithmetic progression for a cubic equation, it will be alpha plus gamma is equal to 2 beta. Alpha plus gamma, so this equal to 2 into beta. Okay, so what is the given equation here? Here the given equation is x cube minus 9x square plus 23x minus 15 is equal to 0. So this is the given equation, right? Okay, so let alpha, beta, gamma be the roots of the given equation. Since the roots are in arithmetic progression, so what we can write? Alpha plus gamma, so this equal to 2 beta. So by the given condition, by the given condition, by the given condition,
ইসে ডাল আর আলু ভাজি করেন। কালকে ডিমটা নষ্ট হয়ে গেছিল, খেতে পারিনি। হুম, আপনার টাকাটা নিয়ে যান। 1 মিনিট দাও তো। নেন, আর টাকাটা কি করেন না, হয়ে গেল, এর থেকে করে দিয়ে চলে যান। So by the given condition, we can write alpha plus gamma. So this equal to 2 beta, right? Suppose this is equation 1. Suppose this is equation 1, right? So from the relation between roots and coefficient, what we can write? Alpha plus beta plus gamma. So this equal to minus coefficient of x square by coefficient of x cube. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So this equal to plus coefficient of x by coefficient of x cube, and alpha beta gamma, that is product of the roots. So this equal to minus constant term by coefficient of x cube, right? So from relation between roots and coefficient, we can write alpha plus beta plus gamma. So this equal to minus coefficient of x square. Here the coefficient of x square is -9. So -9 by coefficient of x cube, that is 1. Okay. So -9 divided by 1. So this equal to 9, right? Okay. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So this equal to plus coefficient of x, that is 23, by coefficient of x cube, that is 1. So ultimately what we get, 23. Product of the roots alpha beta gamma. So this equal to minus constant term. What is the, here the constant term is -15. So -15 divided by coefficient of x cube, that is 1. So ultimately what we get, 15. Getting my point? Okay. Suppose this is equation, suppose this is equation 2, this is equation 3, and this is equation 4. This is equation 2, this is equation 3, and this is equation 4. So from a relation between roots and coefficient, we get 3 equations. One is alpha plus beta plus gamma is 9, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is 23, alpha beta gamma is 15, right? So now just see, alpha plus gamma is 2 beta. So you put alpha plus gamma. So this is 2 beta. So from 1 and 2, what we get? From 1 and 2, we get, from 1 and 2, we get, from 1, alpha plus gamma is 2 beta. So alpha plus gamma. So this is 2 beta, right? So alpha plus gamma. So this is 2 beta. 2 beta, right? Alpha plus gamma. So this is 2 beta. So alpha plus gamma. So this is 2 beta. 2 beta plus beta, right? So 2 beta plus beta. So this is 9. Okay. Alpha plus beta plus gamma. So this is 9. So alpha plus gamma, it is given that alpha plus gamma is 2 beta. So what we get, that means 3 beta is 9. That means beta is equal to 3. So we get the value of beta. So what is beta? Beta is 3, right? Now we have to find the value of alpha and gamma. So when beta is equal to 3, just see, when beta is equal to 3, alpha gamma, যদি আমি if we can find sum of the roots and the product of the roots,
So what is the equation? T square minus sum of the roots into t plus product of the roots, right? ঠিক আছে? Okay. So gamma is beta is 3. So just you put beta is 3. So from 4, what we get? From 4 we get equation 4 is alpha beta gamma. So this is 15. So this implies beta is 3. 3 alpha gamma. So this equal to 15. So this implies alpha gamma is equal to 5. Okay. Take, so product of the roots is 5. Now alpha plus gamma, beta is 3. So from 1, what we get? From 1 we get, from 1 we get alpha plus gamma is 2 beta. 2 beta. Beta is 3. So that means 6. Okay. So what we get? We get sum of the roots is 6. Product of the roots is 5. So what we can write? Alpha gamma are the roots of the equation. So ultimately what we get? We get alpha gamma is 5, alpha plus gamma is 6. So sum of the roots and product of the roots. So therefore alpha gamma are the roots of the equation, are the roots of the equation t square minus sum of the roots into t plus product of the roots. Okay. X square minus sum of the roots into x plus product of the roots. So this implies, now just simplify this. So t square minus alpha plus gamma is 6. So 60 plus alpha gamma is 5. 5 is equal to 0. Just factorize this. So what we get? T square minus 5t minus t is equal to 0. So taking t common, so t minus 5 is equal to 0. So this implies t minus 5 into t minus 1 is equal to 0. So this implies t is equal to 1 and 5. Okay. So what we get? T is equal to 1 or 5. So what? Suppose this is alpha, this is gamma, right? Alpha gamma. Suppose this is alpha and this is gamma. Okay. Sum of the roots, the 5 plus 1, 6. Product of the roots 5 into 1, that is 5. Okay. Okay. So what are the roots of the given equation? Therefore the roots of the given equation are, therefore the roots of the given equation are, therefore the roots of the given equation are alpha beta gamma, right? The roots of the given equation are alpha beta gamma, right? So we consider this is alpha. Just see, t is equal to 1 5. What do we get? T is equal to 1 5, right? Alpha gamma are the roots of this equation. So this is alpha, this is gamma, or you can consider this is alpha, this is gamma. আমি এটাকে আলফা কনসিডার করছি, এটাকে গামা কনসিডার করছি, ঠিক আছে? সো আলফা ইজ 1, ঠিক? Beta is 3, right? You see, beta is 3 and gamma is 5. You can check. দেখো ডিফারেন্স কত হচ্ছে? 2. ডিফারেন্স কত হচ্ছে? 2. So 1 3 5. So these are in AP, right? Okay. So the roots of the given equation are 1 3 5. এবার দেখো তুমি যদি এটাকে তুমি আলফা কনসিডার করো, সাপোজ এটাকে তুমি আলফা কনসিডার করছো, এটাকে তুমি গামা কনসিডার করছো, জাস্ট সি
Suppose you consider this is alpha and this is gamma. Okay, suppose this is alpha, this is gamma. So what we get? This is alpha, this is gamma. Alpha, beta, gamma. Beta is 3, gamma is 1. So 5, 3, 1. Right? 5, 3, 1. ঠিক আছে? তাহলে দেখো ডিফারেন্সটা কত হচ্ছে? 2. ডিফারেন্স কত হচ্ছে? 2. ঠিক? 5, 3, 1. What is the difference? Difference is 2. So what are the roots of the equation? 1, 3, 5. তুমি যে কোনো একটা কনসিডার করলেই হবে। ঠিক আছে? Okay. So the roots of the given equation are 1, 3 and 5. ঠিক আছে? So the roots of the given equation are 1, 3 and 5. Okay. So 1, 3, 5 are the roots of the given equation. Okay. Clear? দেখো বুঝতে পারলে কিনা? Is it clear? Is it clear? নিশ্চয়ই পারবে পরে প্রবলেমগুলো সলভ করতে এভাবে। Write on chat box. Is it clear? Okay. So let us consider next example. Solve the equation 27x cube plus 54x square plus 9x minus 10 is equal to 0. Having given that the roots are in AP. Same problem. ठीक? Suppose alpha, beta, gamma are the roots of this root of the given equation. So since the roots are in AP, so what we can write? We can write alpha plus gamma is equal to 2 beta. From relation between roots and coefficient, we can write this. Okay. ঠিক আছে, সেম যেভাবে প্রবলেমটা আমি ডিসকাস করলাম ঠিক সেম ভাবে এই প্রবলেমটা তোমরা সলভ করবে, একদম সেম প্রবলেম। ওকে, so the roots of the given equation are you get 1/3 minus 2/3 minus 5/3. Okay, so the roots of the given equation are this. So I think you can solve this problem. So next example. So note this problem. So note this problem. What is the given equation? Solve the equation. So note this problem. Solve the equation 27x cube plus 42x square minus 28x minus 8 is equal to 0, whose roots are in GP, that is geometric progression. Okay, the roots of the given equation are in GP. Okay, suppose 2, 4, 8. So these are in GP, right? Okay, so suppose alpha, beta, gamma are the roots are the roots in GP. So what we can write? Alpha, gamma. So this equal to beta square.
Okay, so if alpha, beta, gamma are in GP, then what we can write? Alpha, gamma, so this equal to beta square. Alpha, gamma is equal to beta square. Alpha, gamma is equal to beta square. Okay, ঠিক আছে? So note this problem. Here the given equation is 27x cube plus 42x square minus 28x minus 8 is equal to 0. So the roots of the given equation, suppose the roots of the given equation are alpha, beta, gamma. So let the roots of the given equation, let the roots of the given equation, let the roots of the given equation be alpha, beta, and gamma, right? So by the given condition, since the roots are in GP, so what we can write? Alpha, gamma is equal to beta square. If the roots are in arithmetic progression, then alpha plus gamma is equal to beta. If the roots are in geometric progression, so alpha, gamma is equal to beta square. So by the given condition, by the given condition, we can write alpha, gamma is equal to beta square. Suppose this is equation 1. Suppose this is equation, right? Okay. Now from relation between roots and coefficient, we can write alpha plus beta plus gamma. So this equal to minus coefficient of x square, that is 42, by coefficient of x cube. So that means minus 42 by 27, minus 42 by 27. So what we can write? So this equal to minus 3 divide karo, minus 14 by 9, right? Okay. Next, alpha, beta plus beta, gamma plus gamma alpha. Alpha, beta plus beta, gamma plus gamma alpha. So what do we get? So this equal to plus coefficient of x divided by coefficient of x cube, that is minus 28 by 27, right? And the product of the roots, that is alpha, beta, gamma. So this is minus constant term, that is minus it constant term by coefficient of x cube. So ultimately what we get? 8 by 27. Okay, ঠিক আছে? Suppose this is equation 2, this is equation 3, and this is equation 4. 2, 3, 4. Okay, ঠিক আছে? What is our target? Our target is to find the values of alpha, beta, gamma. Now just see, alpha, gamma is beta square. So alpha, gamma is beta square. So from 1 and 4, what we get? From 1 and 4, we get from 1 and 4, we get alpha, gamma is beta square. Alpha, gamma is beta square. That means ultimately what we get? Beta cube, right? Okay, so beta cube is equal to 8 by 27. Beta cube is equal to 8 by 27, right? So this implies that is 2 by 3 cube. So this implies beta is equal to 2 by 3. Okay, so beta is 2 by 3, right?
Okay, now we have to find the values of alpha and gamma. Just see, beta is 2 by 3. Beta is 2 by 3. So from 2, what we get? From 2, we get from 2, we get alpha plus beta plus gamma is 40 minus alpha plus beta plus gamma is minus 14 by 9. So this implies beta is 2 by 3, right? So alpha plus gamma is equal to minus 14 by 9. Beta is 2 by 3. So minus 2 by 3 plus 2 by 3. So this will be minus 2 by 3. Okay. ঠিক আছে? So now just simplify this. Okay. If you simplify this, you get minus 20 by 9. So this implies alpha plus gamma. So this is equal to minus 20 by 9. Okay. So alpha plus gamma. So this is minus 20 by 9. Alpha plus gamma. So this is minus 20 by 9. And what is alpha gamma? Let's see. Beta is 2 by 3. Beta is 2 by 3. So from 4 we get from 4 we get from 4, that is alpha beta gamma. Alpha beta gamma. So this is 8 by 27. 8 by 27. So this implies alpha beta is 2 by 3. That is alpha gamma beta is 2 by 3 is equal to 8 by 27. That means alpha gamma. So this is 8 by 27 into 3 by 2. So this implies alpha gamma 4 9. So ultimately what we get 4, right? So alpha gamma is 4 by 9. Alpha gamma is 4 by 9. And alpha plus gamma, that is minus 20 by 9. Sum of the roots is minus 20 by 9. Product of the roots 4 by 9. So what is the equation? So alpha gamma are the roots of the equation t square minus alpha plus gamma into t plus alpha gamma is equal to 0, right? So therefore we can write, therefore alpha gamma are the roots of the equation t square minus alpha plus gamma into t plus alpha gamma is equal to 0. X square minus sum of the roots into x plus product of the roots. Okay, so this equal to 0. So alpha gamma are the roots of this equation. Okay, ঠিক আছে? So now, so this implies t square minus alpha plus gamma, that is minus 20 by 9. So minus 20 by 9. So this will be plus 20 by 9 t. Alpha gamma, that is 4 by 9 plus 4 by 9 is equal to 0. Now just simplify this. So that is 9t square plus 20t plus 4 is equal to 0. Okay. So 4 into 9 into 4. So what do we get? 9t square plus 20t plus 4 is equal to 0. Okay. That is 4 into 9, 36. 18 into 2, 36. So what we can write? So this implies 9t square plus 18t plus 2t plus 4 is equal to 0. So taking 90 common,
that is t plus 2 plus taking 2 common, t plus 2 is equal to 0. So this implies t plus 2 into 90 plus 2 is equal to 0. So this implies t is equal to minus 2 and minus 2 by 9. So we get the values of t are minus 2 and minus 2 by 9. So one of the value is alpha and another value is gamma. Suppose একটা ভ্যালু কি আলফা, একটা ভ্যালু গামা, ঠিক আছে? ওকে, জাস্ট ইউ কনসিডার দিস ইজ আলফা and this is gamma, right? So alpha, beta, gamma are the roots of the given equation. Alpha, beta, what is beta? Beta is 2 by 3. Alpha, beta, gamma is minus 2 by 9. Just check, একবার চেক করে নাও। দিস ইজ আলফা, দিস ইজ বিটা, দিস ইজ গামা। কন্ডিশনটা কি? আলফা গামা ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? বিটা স্কোয়ার। আলফা গামা জাস্ট মাল্টিপ্লাই করো, দ্যাট ইজ 4 by 9. Beta square 2 by 3 square is 4 by 9. So answer is correct, right? Alpha gamma is equal to beta square. So the roots of the given equation are minus 2, 2 by 3 and minus 2 by 9. So the roots of the given equation are, therefore the roots of the given equation are, therefore the roots of the given equation are alpha, this is alpha, beta is 2 by 3, alpha, beta and gamma is minus 2 by 9. So this is the roots of the given equation. Okay, clear? Any doubts? একদম ক্লিয়ার? হ্যালো, বুঝতে পারলে? Is it clear? Type yes on chat box. Is it clear? কি ব্যাপার, রিপ্লাই নেই কেন? প্রবলেমটা কি বুঝতে পারলে না? কি করে সলভ করলাম? Type yes on the chat box. কি প্রবলেম? কোথায় বুঝতে পারোনি বলো? একদম ইজি। সব কি টায়ার্ড হয়ে গেলে নাকি? নবনীতা দেবনাথ, বুঝতে পেরেছো? জয়, শুভ বর্মন, ভালো করে ক্লাসগুলো করো, দেখবে এক্সামে প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে। আর যদি এখনই ফাঁকি দাও, ঠিক আছে?
আর 2 মাস পরে কিন্তু এক্সাম। থিওরি অফ ইকুয়েশন অনেক কিছু আছে, প্রচুর প্রবলেম সলভ করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে। এখন একটু যে প্রবলেমটা করাবো একটু অন্যরকম, ঠিক আছে? খুব ভালো করে দেখবে এটা। একটু লেন্দি হবে, কিন্তু প্রবলেম যদি বুঝতে পারো তাহলে অনেক ইজিলি তোমরা সলভ করতে পারবে। ঠিক আছে, চলো। রিপ্লাই করোনি কেন? রিপ্লাইটা করো, তারপরে শুরু করবো। রাইট অন, সবাই রিপ্লাই করো। কোনো ডাউটস আছে কিনা? যদি ডাউটস থাকে জাস্ট টাইপ ডি প্লিজ। হুম, কি নেই? আলু নেই? আমি আনবো নি, বাজারে যাবো তো। হুম। দেখো, থিওরি অ্যাপ্লিকেশন অনেক বড়, তো আমি যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেবো, যে হোমওয়ার্ক গুলো দেবো, তোমরা বাড়িতেই কিন্তু প্রবলেম গুলো অবশ্যই সলভ করবে, ঠিক আছে? না হলে কিন্তু পারবে না সব, পরীক্ষার সময় এক্সামে কিন্তু পারবে না, ঠিক আছে? সো অবশ্যই প্রবলেম গুলো ডেফিনেটলি সলভ করবে। যেদিন যেটা হোমওয়ার্ক দেবো, আজকে যে হোমওয়ার্ক গুলো দিলাম বা দিচ্ছি, সেই প্রবলেম গুলো অবশ্যই সলভ করবে, ঠিক আছে? এখন যে প্রবলেমটা করাবো, খুব খুব ঠান্ডা মাথায় ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে কি করতে চাচ্ছি আমি, ঠিক আছে? এই যে কনসেপ্টটা বললাম, যে আলফা গামা আর দি রুটস অফ দি গিভেন ইকুয়েশন, এই কনসেপ্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এই কনসেপ্টের উপর বেস করে আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করব, ঠিক আছে? আলফা গামা আর দি রুটস অফ দি ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সাম অফ দি রুটস ইন্টু এক্স প্লাস প্রোডাক্ট অফ দি রুটস। ওকে। So let us consider next example. So note this problem first. Solve the equation. Solve the equation 16x to the power 4 minus 64x cube plus 56x square plus 16x minus 15 is equal to 0, whose roots are in AP. Okay. So here the equation is biquadratic equation, right? So it has 4 roots, right? So suppose the roots of the given equation are alpha, beta, gamma, delta, right? So these roots are in AP, arithmetic progression. So what we can write? Alpha plus delta. So this equal to beta plus gamma. Alpha plus delta. So this equal to beta plus gamma. Okay, ঠিক আছে? Since the roots of the given equation are in arithmetic progression, so what we can write? Alpha plus delta, so this equal to beta plus gamma. Okay, so what is the given equation? Here the given equation is 16 x to the power 4 minus 64 x cube plus 56 x square plus 16x minus 15 is equal to 0. So this is the given equation. Okay. So let the roots of the given equation be
let the roots of the given equation be alpha, beta, gamma, delta. Since the roots are in arithmetic progression, so what we can write, alpha plus delta, so this equal to beta plus gamma. We have to find the values of alpha, beta, gamma, delta. Alpha plus delta, so this equal to beta plus gamma. So by the given condition, we can write, by the given condition, we can write alpha plus delta, so this equal to beta plus gamma. Suppose this is equation 1. Okay, now from relation between roots and coefficient for biquadratic equation, so what we can write, alpha plus beta plus gamma plus delta, right? Alpha plus beta plus gamma plus delta, so this equal to minus coefficient of x cube by coefficient of x to the power 4, that is minus 64 by 16, right? Minus 64 by 16, one is plus, so this equal to 4. Next, alpha beta, alpha gamma, alpha delta, plus beta gamma plus beta delta plus gamma delta, right? Next, alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta plus beta gamma plus beta delta plus gamma delta. So this equal to plus coefficient of x square by coefficient of x to the power 4, that is plus 56 divided by 16, right? So 7 by 2. Okay, next, alpha beta gamma plus alpha beta delta plus alpha gamma delta plus beta gamma delta. This is the relation between roots and coefficients. So this equal to minus coefficient of x by coefficient of x to the power 4. So that means minus 16 by 16. So we get minus 1, right? And finally, product of the roots, that is alpha, beta, gamma, delta. So this equal to first minus plus minus plus constant term by coefficient of x to the power 4, right? So that is minus 15 by 16. Suppose this is equation 2, this is equation 3, this is equation 4, and this is equation 5. 2, 3, 4, 5. Okay, ঠিক আছে? So we have 5 equations from the given condition alpha plus delta is equal to beta plus gamma, and from relation between roots and coefficient we get 4 relations, right? So now from 1 and 2, just see, alpha plus delta is equal to beta plus gamma, alpha plus delta is equal to beta plus gamma, ठीक? So beta plus gamma or alpha plus delta, so this is beta plus gamma, that is 2 into beta plus gamma, right? Beta plus gamma plus beta plus gamma, alpha plus delta value ki beta plus gamma, so just you put the value of alpha plus delta, so alpha plus delta is beta plus gamma, so beta plus gamma plus beta plus gamma, that is 2 into beta plus gamma, so this is equal to 4. Okay, so from 1 and
2. From 1 and 2 we get from 1 and 2 we get from 1 and 2 we get 2 into beta plus gamma, so this equal to 4. That means beta plus gamma 4 by 2, that is 2. So we get beta plus gamma, so that is 2. Beta plus gamma, so this is alpha plus delta, so this is also alpha plus delta, that is beta plus gamma value 2, again alpha plus delta এর ভ্যালু হচ্ছে 2, ঠিক আছে? ওকে, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 6, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 6. Okay, so what we get beta plus gamma is 2, alpha plus delta, that is also 2. Now from the relation 3, what we can write? From 3 we get, টেকনিকটা খুব ভালো করে দাও, আমি কার কার ভ্যালু পেয়েছি? আলফা প্লাস ডেল্টা আর বিটা প্লাস গামা, খুব ভালো করে দেখবে। আলফা প্লাস ডেল্টা, বিটা প্লাস গামা, জাস্ট আলফা প্লাস ডেল্টা ইন্টু বিটা প্লাস গামা, জাস্ট এই দুটোর প্রোডাক্ট, প্লাস জাস্ট তুমি আলফা প্লাস ডেল্টা ইন্টু বিটা প্লাস গামা, ঠিক, প্লাস আলফা ডেল্টা প্লাস বিটা গামা, আলফা ডেল্টা প্লাস বিটা গামা। জাস্ট টেকনিকটা খুব ভালো করে দেখো, আমি বিটা প্লাস গামার ভ্যালু পেয়ে গেছি 2, আলফা প্লাস ডেল্টার ভ্যালু পেয়েছি 2, সো টেকনিকটা কি আলফা প্লাস ডেল্টা ইন্টু বিটা প্লাস গামা প্লাস বিটা গামা প্লাস আলফা ডেল্টা, রাইট? ওকে, বিটা প্লাস গামা ইন্টু আলফা প্লাস ডেল্টা প্লাস বিটা গামা প্লাস আলফা ডেল্টা। কেন স্যার? ওয়াই? জাস্ট সি দ্য রিজন। টেকনিকটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। জাস্ট সি what is relation 3? Relation 3 is this is relation 3, alpha beta. What is relation 3? What is relation 3? What is a relation 3? Just see. The relation 3 is alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta, right? Alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta plus beta gamma plus beta delta plus gamma delta, so this equal to 7/2, so this equal to 7/2. খুব ভালো করে দেখবে, আমি কি বলেছি? this equal to alpha plus delta into beta plus gamma, ঠিক? ওকে, আলফা ডেল্টা আর বিটা গামাকে ফিক্সড করো, ঠিক, আলফা ডেল্টা বিটা গামা ফিক্সড। এবার এই দুটো রিলেশন থেকে আমি কি কমন নিতে পারি? আলফা যদি কমন নিয়ে নাও, জাস্ট টেকিং আলফা কমন, সো বিটা প্লাস গামা, ঠিক, এই দুটো রিলেশন থেকে, এই দুটো টার্ম থেকে আমি কি কমন নিতে পারি? ডেল্টা কমন নিতে পারি, বিটা প্লাস গামা প্লাস আলফা ডেল্টা প্লাস beta gamma, ঠিক, so this equal to 7/2. Now from this term what we can write? So alpha beta plus gamma into alpha plus delta plus alpha delta plus beta gamma is equal to 7/2. দেখো তাই পেয়েছি, just see, beta plus gamma into alpha plus delta, beta plus gamma into alpha plus delta plus alpha delta plus beta gamma plus alpha delta plus beta gamma. Okay, so this equal to 7/2, so this equal to 7/2. ডিরেক্টলি আমরা অ্যাপ্লাই করব। দেখো টেকনিকটা কি দাঁড়ালো, বিটা প্লাস গামা ভ্যালু পেয়েছি,
আর আলফা প্লাস ডেল্টার ভ্যালু পেয়েছি, বিটা গামা আর আলফা ডেল্টাকে ফিক্সড করেছি, বিটা গামা আর আলফা ডেল্টাকে ফিক্সড, ওকে, বিটা গামা আলফা ডেল্টা ফিক্সড। রিমেনিং যে টার্মগুলো আছে সেটাকে সিম্পলিফাই করো, জাস্ট টেকিং আলফা কমন ইউ গেট বিটা প্লাস গামা, টেকিং delta common you get beta plus gamma, alpha delta beta gamma fixed, okay, so we get alpha plus delta into beta plus gamma plus alpha delta plus beta gamma, okay, ঠিক আছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, ঠিক আছে, so from 3 we get this, right, okay, so now alpha plus delta is 2, beta plus gamma is 2, so 2 into 2 that is 4, clear, okay, 4 plus alpha delta plus beta gamma, so this is 7/2, that means alpha delta plus beta gamma, so this equal 7/2 minus 4, so this implies alpha delta plus beta gamma, so this equal to minus 1, okay, so we get alpha delta, see, alpha delta plus beta gamma, so this equal to minus 1/2. Now just you consider this alpha delta ke tumi just consider koro alpha, beta gamma ke tumi just consider koro beta, alpha plus beta, so this equal to minus 1/2, right, alpha delta ke ami ki consider korbo alpha, ঠিক, আলফা ডেল্টাকে আমি কি কনসিডার করছি আলফা, বিটা গামাকে কি কনসিডার করছি দ্যাট ইজ বিটা। দেখো সাম অফ দি রুটস এবং প্রোডাক্ট অফ দি রুটস এর ভ্যালু তুমি জানো, আই রিপিট, আলফা ডেল্টাকে তুমি আলফা কনসিডার করো, বিটা গামাকে তুমি বিটা কনসিডার করো, সো আলফা প্লাস বিটা, সো দিস ইজ minus 1/2, আলফা ডেল্টাকে তুমি বিটা কনসিডার করো, আলফা কনসিডার করো, বিটা গামাকে বিটা, আলফা বিটা -15/16, ঠিক আছে, তো প্রোডাক্ট অফ দি রুটস is -15/16, sum of the roots that is -1/2, so what we can write, that is alpha delta beta gamma are the roots of the equation t square minus sum of the roots, that is alpha delta plus beta gamma plus product of the roots, okay, that is alpha delta into beta gamma, clear, okay, so what we can write, just see, so therefore alpha delta and beta gamma, therefore alpha delta beta gamma are the roots of the equation, are the roots of the equation, what is the equation, t square minus sum of the roots, that is alpha delta plus beta gamma, sum of the roots into t, plus product of the roots, that is alpha delta into beta gamma is equal to 0, so this is the equation, right, sum of the root t square minus sum of the roots into t plus product of the roots, so this equal to 0. Now alpha delta plus beta gamma, so this is -1/2, so this implies t square alpha delta plus beta gamma, that is -1/2, so this will be plus 1/2t, alpha beta gamma delta, this is -15/16, so this equal to 0, okay, now just simplify this equation, LCM will be 16, so 16 দিয়ে multiply করো, so what we get, this implies 16t square plus 8
t minus 15 is equal to 0. Okay, so just you can simplify this. You get the values of t. You get the value of t. So this will be, so 16 into 15. So this implies 16 t square plus 20t minus 12t. Okay, ঠিক আছে, minus 15 is equal to 0. Okay, so this implies taking 4 common, 40 common. So what do you get? 40 plus 5 minus 3 common. 40 minus 5 is equal to 0 plus 5. So 40 plus 5 common. So what we get? 40 minus 3 is equal to 0. So this implies t is equal to 40 plus 5 is equal, that is t is equal to minus 5 by 4, and 40 minus 3 is equal to 0, that is t is equal to 3 by 4. Okay, so what we get? T is equal to minus 5 by 4 and t is equal to 3 by 4, right? So one of the value, just see, this is alpha, this is beta. So one of the value is alpha, one of the value is beta, right? Just see, alpha, delta, beta, gamma are the roots of this equation. So one root, alpha, delta value suppose minus 5 by 4. Beta, gamma is suppose 3 by 4. Okay, alpha, delta ke minus 5 by 4 consider korchi, beta, gamma ke 3 by 4 consider korchi. Okay, so let alpha, delta, let alpha, delta, so this equal to minus 5 by 4. Okay, and beta, gamma, so this equal to 3 by 4. Alpha, delta, beta, gamma are the roots of this equation. So we consider alpha, delta is this and beta, gamma is 3 by 4. Okay, and beta, gamma is 3 by 4. So product of the roots is minus 5 by 4. Also we know that alpha plus delta, that is sum of the roots, is 2, right? Alpha plus delta, alpha plus delta is equal to 2. Beta plus gamma is equal to 2. Beta plus gamma is equal to 2, right? So sum of the roots, so we get this set and this set. Okay, sum of the roots and product of the roots, sum of the roots and product of the roots. So from this set, for this set, alpha, delta are the roots of the equation t square minus alpha plus delta into t plus alpha, delta is equal to 0. ঠিক ওই ইকুয়েশন থেকে তুমি টি এর ভ্যালু পেয়ে যাবে, টি এর ভ্যালু দুটো পাবে, একটা ভ্যালু আলফা, একটা ভ্যালু ডেল্টা, ঠিক আছে? সো দেয়ারফর for this set, alpha, delta are the roots of the equation, t square minus alpha plus delta into t plus alpha, delta is equal to 0. ঠিক আছে? So this implies t square minus alpha plus delta, that is 2. So 2t plus alpha, delta, that is minus 5 by 4. Now you can easily simplify this. Just simplify this equation. 4 দিয়ে multiply করো, 4t square minus 8t minus 5 is equal to 0, 20. So this implies 4t square, 4 into 5, 20, right? So plus minus 10t plus 2t minus 5 is equal to 0. So taking 2t common, so 2t
minus 5 plus 1 common, so 2t minus 5 is equal to 0. So this implies 2t minus 5 into 2t plus 1 is equal to 0. So this implies t is equal to 5 by 2 and t is equal to, so this implies, t is equal to minus, that is 5 by 2, and t is equal to minus 1 by 2. Okay, ঠিক আছে. So from this set we get the value of t. So one of the value is alpha and one of the value is delta. একটা value alpha জন্য একটা value delta জন্য, ঠিক আছে. Okay, now for this set, beta gamma, product of the roots, sum of the roots. So again beta gamma, are the roots of the equation, are the roots of the equation t square minus beta plus gamma into t plus beta gamma is equal to 0. ঠিক, so this implies t square minus beta plus gamma is 2 plus beta gamma is 3 by 4. So this equal to 0. Now simplify this, 4 দিয়ে multiply, so 4t square minus 8t plus 3 is equal to 0. So this implies 4t square minus 12. Okay, so minus 6t minus 2t plus 3 is equal to 0. So this implies taking 2t common, so 2t minus 3 minus sign common, so 2t minus 3 is equal to 0. So this implies 2t minus 3 into 2t minus 1 is equal to 0. So this implies t is equal to 3 by 2, right, and 1. Okay, so we get the value of t, right? Okay, so just see, just you consider this is beta and beta gamma are the roots of this equation. So this is beta, this is gamma. Alpha delta are the roots of this equation. So suppose this is alpha, this is delta, right? So what are the roots of the given equation? The roots of the given equation are alpha, beta, gamma, delta. Alpha, beta, gamma, delta. Gamma is 1 by 2, gamma is 1 by 2, right? Delta is minus 1 by 2. Just see, alpha, if you consider this is alpha, this is delta, this is beta, this is gamma. Just see, alpha, delta are the roots of this equation. So we consider this is alpha, this is delta. Beta, gamma are the roots of this, beta, gamma are the roots of this equation. So this is beta, this is gamma. Now just check. This is alpha, this is beta, this is gamma, this is delta. Arithmetic progression condition টা alpha plus delta is equal to কি হতে হবে? Beta plus gamma, right? This is the condition. Alpha plus delta is equal to beta plus gamma. এই condition কি satisfied করছে? Just see. Alpha plus delta, 5 by 2 minus 1 by 2. 5 by 2 minus 1 by 2. That means 2, right? 5 minus 1, 4, 4 by 2, that is 2. 3 by 2, 1 by 2, right? Just see, beta plus gamma, 3 plus 1, that is 4, 4 by 2, that is 2. So given condition gets satisfied
করছে। সো হোয়াট আর দ্য রুটস অফ দি গিভেন ইকুয়েশন? দি রুটস অফ দি গিভেন ইকুয়েশন আর 5/2, 3/2, 1/2, -1/2, or you can write, আচ্ছা স্যার আমি যদি এটাকে আলফা কনসিডার করি তাহলে কি হবে? এটাকে আলফা কনসিডার করলাম, এটাকে ডেল্টা। আলফা ডেল্টা আর দি রুটস অফ দিস ইকুয়েশন, আলফা ডেল্টা আর দি রুটস অফ দিস ইকুয়েশন। সাপোজ দিস ইজ আলফা, দিস ইজ আলফা, দিস ইজ ডেল্টা। আমি স্যার এটাকে বিটা কনসিডার করবো না, আমি পরটাকে বিটা কনসিডার করব, এটা বিটা, এটা। তাহলে কি হবে দেখো, আলফা বিটা গামা ডেল্টা, আলফা বিটা গামা ডেল্টা। নাও চেক, আলফা প্লাস ডেল্টা, that is -1/2 plus 5/2, that is 2. Beta plus gamma, 3 plus 1, 4, 4/2, that is 2. Beta plus gamma, that is 2. Alpha plus delta, that is 2. So this is also a root. So either this set or this set same. Okay, ঠিক আছে? তো তুমি যে কোনো একটা আলফা, যে কোনো একটা ডেল্টা কনসিডার করো, তুমি যে কোনো একটা বিটা, যে কোনো একটা গামা কনসিডার করো, জাস্ট চেক করবে কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড করছে কিনা। ঠিক আছে? তুমি কখনোই এটা লিখবে না যে ফার্স্টে 5/2, তারপরে লিখলে মনে করো -1/2, ঠিক আছে, তারপরে তুমি ধরো 3/2 লিখলে 1/2, এটা কিন্তু হবে না। 5/2 প্লাস 1/2 কি হচ্ছে? 5 প্লাস 1, 6, 6/2, দ্যাট ইজ 3। দেখো, আলফা বিটা গামা ডেল্টা, আলফা প্লাস ডেল্টা ইজ নট ইকুয়াল টু বিটা প্লাস গামা। সো রুটসগুলো যখন লিখবে তখন চেক করবে যে আলফা প্লাস ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু বিটা প্লাস গামা অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশনের কন্ডিশনে স্যাটিসফাইড করছে কিনা। দেখো আলফা প্লাস ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু বিটা প্লাস গামা, কিন্তু যদি তুমি এফ এর রুটসগুলো লিখে নাও অ্যান্সারে, আলফা প্লাস ডেল্টা কি পাচ্ছ? 3, আর এখানে কত পাচ্ছ? 1। সো আলফা প্লাস ডেল্টা ইজ নট ইকুয়াল টু বিটা প্লাস গামা। ঠিক আছে? সো রুটস যখন লিখবে খুব ভালো করে ফলো আপ করবে, আলফা প্লাস ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু বিটা প্লাস গামা এই কন্ডিশনকে স্যাটিসফাইড করছে কিনা দেখে নেবে। ঠিক আছে? সো দি রুটস অফ দি গিভেন ইকুয়েশন আর, therefore the roots of the given equation are this, or you can write this 5/2, 3/2, 1/2, -1/2, এটা লিখতে পারো, বা এটা -1/2, 1/2, 3/2, 5/2, -1/2, 1/2, 3/2, 5/2, anyone. So the roots of the given equation are, so the roots of the given equation are, so the roots of the given equation are, therefore the roots of the given equation are alpha beta gamma delta, -1/2 alpha beta 1/2 alpha beta gamma 3/2 delta 5/2. So these are the roots of the equation. Okay, just see these roots are in AP. Okay, so this is the answer. So the roots of the given equation are -1/2, 1/2, 3/2. Right? So similarly, you can solve this problem. Solve x to the power 4 plus 2x cube minus 21x square minus 22x plus 40 is equal to 0, whose roots are in AP. সেম ভাবে এক্সাম্পল 7 যেভাবে ডিসকাস করি সেম ভাবে তোমরা এই প্রবলেমটা সলভ করবে। দিস ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, ঠিক আছে, রাইট? সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সলভ দিস প্রবলেম। ওকে, ঠিক আছে, বোঝা গেছে? টাইপ ক্লিয়ার? Is it clear? Is it clear? Any doubts? Any doubts?
Write on chat box. Is it clear? কি মুশকিল, তাড়াতাড়ি ভাই, তো সময় নেই। ওকে, ঠিক আছে, তো আজকে এইটুকুই। নেক্সট ক্লাসে আমরা রিমেনিং প্রবলেমগুলো সলভ করব, ঠিক আছে? তো এই প্রবলেমটা তোমরা বাড়িতে সলভ করবে, ঠিক আছে? ওকে, বাই।